ਅੱਜ ਸ਼ੋ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਪਾਲ ਜਾਲੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਬਾਈ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਮਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫॉर ਵਾਟ ਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੋ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜੋ YouTube ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਰਥ ਪਾਇਲਟ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਆਨਰਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਟੂ ਮੀਟ ਹਿਮ ਟੂਡੇ। ਯੂ ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ। ਇਟਸ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਫੀਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ about being a pilot। ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਭਾਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਉੱਪਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚ ਹੋਣਾ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਇਟਸ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਫॉर द अपॉर्चुनिटी। यूनिफॉर्म ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਕੰਮ Absolutely। ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ them as well and thank you for having ਦੇਖੋ me। ਬੜਾ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ। ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਫਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਆਫ ਦ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ। ਇਟਸ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ, ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਯੂ ਨੋ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠਾ ਦੇ ਅੰਡਰਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨੋਨ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 157 ਕੰਟਰੀ ਜਾਣੇ ਆ and about 1.5 million people tune in to the channel worldwide। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਉੱਦਾਂ ਫਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਨੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ 1970 ਚ। ਅੱਛਾ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਨਮ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯੰਗ ਏਜ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਲੋਕ ਏਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਯੂਕੇ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਇਨ ਦ ਮਿਡ 60s ਤਾਂ 1970 ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ ਬਰਮਿੰਗਮ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਲੈਸਟਰ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਲੈਸਟਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ, ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ, ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ 'ਚ ਲਈ? ਸਾਰੀ ਯੂਕੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਇਲਟ। ਮੈਂ PPL ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੈਸਨਾ 150 ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਟਸ ਓਨਲੀ 2 ਸੀਟਰ। ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦੌੜਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਆਮ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। Really? Like everybody else, I saw pilots on TV ਦੇਖਣਾ, yeah that'd be nice, that'd be great। Not reachable। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰੀਅਰ ਐਡਵਾਈਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ you need this and I was told at a young age ਕਿ ਜੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਆ ਤਾਂ you need this A level, you need to be good at physics and maths and you know so I knew then that wasn't going to be the career for me। so ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ thought yeah that's a dream, that's a dream। Really? Yeah so but for ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ career path ਸੀ, I became a social worker then a probation officer। so ਉਹਦੀ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ social work ਵਿੱਚ and then I went on to become a probation officer in the West Midlands। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ you know as the internet world opened the world up, I started looking into it। I then met my wife as well and she bought me a flying lesson। Really? Yeah, she bought in a Cessna as a gift, yeah, as a birthday gift। oh my god, as a birthday gift। okay। Cessna 152 similar to yours। 152, yeah, a 2-seater। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ that's it, this is what I want to do। took off
And the guy gave me control as well, you know. He let me fly the aircraft, and I knew there and then, I thought, okay, You know, I need to change my career. and love is every ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ every successful man ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ you know. In this case, it's definitely true. In this case, it is ਤੁਹਾਡੇ true. ਕੇਸ ਤਾਂ true ਹੈ ਨਾ. Yeah, it's true. Yeah, no, without shadow of a doubt, my wife. So ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ yeah. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਟਾਰਟ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, then you didn't look back. Yeah. You know what? She inspired. She helped me with the finances, and when times, because I qualified, we'll come to that. I qualified at a really bad time. I qualified just at 9/11, a month before 9/11. So ਉਸ time ਤੇ ਸਾਰੀ airline they stopped flying, they stopped recruiting. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਦਾੜੀ ਵਾਲ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ time ਤੇ, you know, associated with they didn't know the difference. But I felt really down. Again, my wife was the one who said, right, no, we've spent all this money, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ ਹੁਣ? So we kept on going, and it was in 2005 that I got my first opportunity to become a commercial pilot. ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਕਰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ YouTube ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਲਾਈਂਗ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਜਸਟ ਗੋ ਫॉर ਅ ਰਾਈਡ, ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, that really ignites in you ਕਿ ਯਾਰ I want to be a pilot। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਫੁੱਲ ਆਊਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਜ਼ ਹੈ ਨਾ? ਜੈਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਜੈਜ਼, ਮੈਂ ਜੈਜ਼ ਕਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਇਹੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੈਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। There is a way, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਮੋਡਰੇਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਪਾਇਲਟ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ 152 ਚਲਾਇਆ? ਹਾਂ, ਫਿਰ 152 ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ I started to take advice of various people. ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਲੀਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ 'ਚ, he was at a senior position. I met with him. And he asked me one very simple question, कि तू करना की चाहना है इस license? I want to be a commercial pilot. He says, you don't want to do any private flying? I said, no, I said, ultimately I want this to be my career. He said, then don't do a PPL. He says, go straight for a commercial license, ATPL. Achha, so PPL is a waste? Yeah, so if you want to go, it's not a waste, it's never a waste, but it goes, karke us time te meri age 28 saal di si, 28. You can do a PPL, you can go down that route, still become a commercial pilot, but you're going to be adding an extra year or two to get into your desired outcome. And so he said, look, you can go straight for the courses are designed for people who have never flown before. And so he said, my advice to you is to jump into the deep end and go full steam in ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਆ GCSEs, good GCSEs, ideally maths, English, maybe a science, but those are the basics, and at least 5 of them. And then most schools now, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, Oxford, L3, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ, they do a entrance. They want to make sure that you don't waste your money as well. ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ 1-2 ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, and they don't do very well, because there's also the hand-eye coordination test as well they do with you. They do basic arithmetics. They want to make sure that you've got the basics to go into this course. So all basics ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੇ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਕਰਕੇ ਆਵੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਈ ਕਿ I want to be a commercial pilot. Sometimes it is a spark. It's a spark ਹੋ ਜਾਂਦਾ, spark ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ motivation ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। It isn't just about young children leaving school. There's a lot of people out there, people like me, who whilst I was enjoying my job as a probation officer, it wasn't giving me the satisfaction
that I wanted out of a career. There's still people out there ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ this pilot career can also be somebody change of career as well. So if you want to change your career, I'm the prime example of something. And I was in my late 20s. I didn't get my first job until I was in my mid 30s. So 9 to 5 wasn't your job really? No, sitting behind a desk wasn't my but look at that, lekin kuch kar nahi pande, you know that. That's the thing, isn't it? It's you have to get up and do something. You have to find what motivates you. And I knew then that this was going to motivate me, and I every day I go to work. I fly all over the world and I've seen some wonderful destinations. थोड़ा पूरा फायदा उठाना आज 100% इस तरह की कैरियर एडवाइस है कि really कहना किसी ना किसी दी लाइफ बनेगी बड़ा अच्छा लगेगा. So किस तरह बच्चा I want to be commercial pilot, पहला स्टेप की करना चाहिए? पहला स्टेप ये हैगा कि थोड़ी अपनी सारी जिम्मेवारी बनती कि you do your own research. Yes, meri advice लो because I'm happy to advise, through this medium. That's nice, thank you. So, but also everybody on internet सारे ने करो कर हैगी या phone हैगे ना, start doing your own research. Find out what sort of flying you want to do, because it's not just commercial. There's military as well. Military ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਮੋਰੇ ਹਨਾ, so take advantage of that as well. That's another idea ਮੇਰਾ show ਕਰਨ ਦਾ. Yeah. So military, I would have loved to have gone down the military, but I came into this at later stage, so I wouldn't have been able to. But military ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ virgin ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ. What weren't you able to? ਕੀ restriction ਸੀਗੀ? ਉਸ age ਕਰਕੇ they want younger guys. Yeah, younger guys for the aviation side of things, because they're investing a lot of money, and so they want to get that return back. Of course. And so therefore they stipulate a certain age. But by that stage, I'd already decided that military wasn't going to be an option for me anyway. I wanted to go down the commercial route. So to commercial, who do you contact? Key procedure? So basically, ਉਸ time the Oxford Air Training School was the big school. I went to some various exhibitions. I looked up on in various magazines at the time. They were holding career exhibitions, so they're called the flyer research card flyer exhibitions that are regularly once a year. COVID karke shayad ਇਸ time ਥੋੜੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਪਰ they'll be reopening. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ colleges ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, Oxford, L3 from Spain, from Australia, and a few others, and you go around and you chat to them and they ask you what your desires are, and they take you in. Yeah, and they'll give you an application to their brochures, and then you start doing which college you want to go to. Because ਕਈ ਨਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ Oxford and L3 ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ links ਹੁੰਦੀਆਂ airlines ਦੇ ਨਾਲ. So the airlines, when they want to recruit young pilots, they will go to these colleges and say, right, okay, give us 40 pilots this year, give us 50 pilots this year. So ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ job, you get a better chance of a job. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ education ਦਾ clear ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ route ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ. The other ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ people just ਉਹਨਾਂ ਦਾ we know it's expensive, very expensive. ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਰਸਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ moderate family ਤੋਂ ਹੈਗਾ he wants to ਉੱਥੇ stop ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, because there must be ways. No, there's definitely ways. ਆਪਾਂ the kharcha today at this present time is approximately 110 to 120,000 pounds. There are nice figures on it because there are means and ways of doing it. There's various banks now who will lend you career loans. Oh, do they? Yeah, so they give you a career loan. They want a guarantor. So maan pe je koi thwade ko ghar hega ya, you can offset that against that house. So the lenders then have got a guarantee that if you don't make they can pick on the equity. So parents can remortgage, or they can guarantee, I'll be a guarantor of your loan. And so they'll take that. So kayin de apne hun maa pe hai ki mortgage, they haven't got any mortgages or whatever, and lakhan de sahab na equity hai karan vich, so that you can offset that against the. But एक चीज है कि hun there is a little bit risk कि बच्चा कर पाएगा कि नहीं पाएगा, कुछ तो लगता है कि नहीं है? है risk तो भाई साहब हर एक चीज में business भी है, business भी है. अपन गल की so when you're approaching something like this, you have to treat it like a business. Business investment है कि
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਦੇ ਆ, you know, we're renowned for it, coming from India, from Africa, whatever, so ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰੀਏ. So you invest money, you invest 10, 20,000, 40,000, post office ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ. So there's an element of risk. ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, then anything is achievable. Then you can fulfill that dream if you so desire. Actually एक बहुत अच्छा लगा अपने जस ने बड़ा दसिया so willingly कि मैं हेल्प करूँगा. कभी भी किसी ने लोड पेगी प्लीज़ अकाल चैनल ने कॉन्टैक्ट करो. we'll put you in connection with अपने जसपाल दे लाल ते एक तो गाइडेंस मिल जाए. being from a commercial pilot उधर ज़्यादा की चाहिए. it's fantastic only because I personally would like to see many सदा. भाजी एक चीज़ पता की है गया, मैं जो ना एक रात बैठा हूँ, आई ऑलवेज कोई अच्छी लैंडिंग होवे ना, मैं जो पायलट हैगा तो मैं कॉम्प्लीमेंट दिंदा एंड ही लुक्स एट माय फेस. वो कहेगा सानू कोई नहीं करदे कॉम्प्लीमेंट के जिस जहाज बैठे ने छेती उतर के जाना है, इमिग्रेशन जाना, कस्टम करके दौड़ना है. तुसी फ्लाइट जने एंजॉय करो, इंटरेस्ट लवो कि उस इंसान ने तुहानू सेफ्टी दे नाल ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. you have an obligation to thank that person, ਕਿ thank you, and you enjoy the beautiful smooth landing. The landings are always smooth. ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬੈਂਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ. ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ deliberately ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ yeah, so I didn't know that. So deliberately you have to get it in because it's a strong wind, the runway is wet, so you can't afford to land it nice and smoothly, otherwise you're going to take up all the runway, and that's a danger. Sometimes we have to unfortunately, as they say, land it a bit harder, otherwise we get told off as well. But you're going back to your point, as you know, thanking the pilots, that's much appreciated. But ਕਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, we actually, in our airline Virgin Atlantic, we actually welcome people to come and say hello to the pilots. Really? So if you say to the flight attendants, we never get to see the pilots. So if you say, okay, look, I've got really interest in aviation, please can I go and have a look at the flight deck, can I go and say hello to the pilots? 99% of the time, you know, our airline in particular, I know, will say yes, of course, come along. You know, if we're busy getting everything ready, we'll just hold off for two or 3 minutes. But on the whole, we always welcome people into the flight deck because we know what it's, you know, it's a wow thing going into the flight deck, and you know, we let people sit in the seat, take pictures, and you know, so it's all, you know. ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਸਟ ਜੌਬ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰਮਲ ਕਰੂ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਆ ਨੋ ਆਲ ਦਿਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇ ਗਿਵ ਯੂ bucket of flowers ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ and maybe a basket of fruit ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Not always the case, but in some hotels, yes. In some hotels, yeah. We do, it is a different lifestyle in that respect, and yes, we do get treated very, very well because, you know, it's the nature of the job, and we fly long hours. But time very fast ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ question ਹੈਗੇ. We're going to talk about the aircraft after the break, but ਤੁਹਾਡੀ picture ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ. But yeah, how do you know, ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖੋ, I'm always grounded. ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਯੂ ਆਰ ਦ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਦ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਦ ਕੈਬਨ ਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਕਿਸਮ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੇਰਾ ਸਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਊਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ rules ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, you have to treat everybody with respect, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ. ਤਾਂ if somebody needs help, this is the sign for that you give somebody help. So you know, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ I always try to treat very well said. ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, you are a role model for them. Then ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ. So you got two responsibilities. ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. So it's every human being should act in the same way to each other, but ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰੂਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ. So you know, I've tried to utilize my position ਕਿ you know, through humanitarian aid as well, ਕਿ you know, Virgin Atlantic helped me when there was an earthquake in Nepal with Khalsa Aid. We took out aid. Virgin Atlantic helped with that. Recently,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਕਸੀਜਨ concentration machine ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ so ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ Virgin Atlantic ਦੇ ਨਾਲ you know I made those links you know and I believe every responsible job comes with an extra sense of responsibility if you're wearing a Distar ਕਿ ਤੁਸੀਂ you have to behave in a certain respectful ਤੁਸੀਂ in manner. between ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ half the way ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਦੀ ਡਾਊਟ ਕਿ I don't think I can do it ਮੈਂ wrong step ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਰ ਲਿਆ ਬੋਲਣਾ definitely 9/11 ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ people stopped flying just like during the pandemic ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ so you know it was a bit of a downer ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਹ ਜੌਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ life doesn't work like that. It doesn't work like that. And he goes, Maharaj always has a plan for everybody. He goes, and the question they asked me was, he goes, do you believe in Maharaj? I went, that's a strange question. He goes, of course I do. He goes, right. He goes, Maharaj has brought you to this stage here where he's got you your commercial license. You've passed, right? He says, the next stage, he said, you have a plan in your mind. He goes, that isn't always the case. He goes, Maharaj prosarak, and you will get something. So when did you actually qualify? When did I qualify? What year? 2001. 2001. Yeah. What aircraft was it? So I qualified on the twin aircraft, twin Senecas from Oxford, and then I went, and then it was 4 years before I got my first job with BMI Baby flying 737s. So that was my first commercial job, was flying 737. No, my 787. 787. Yeah, I've got 777 on my license, but that's because the 787 allows me to have that on my license as well. So, but at the moment, my active aircraft is the 787 Dreamliner. Done very fast, Jara. Yeah, when to see the fuck spring karo, jado 787 777, जितने भी तुसी बैठे हो first time as a commercial pilot with the full load passengers, you know, तो दिन में बाकी सारे गोरे बैठे हैं. How did you feel? How do I feel? I feel very proud. I can imagine. Yeah. I feel very proud. One doing the job and one being a Sardar doing this job. I feel very proud, and more so when I'm going to my roots back to India and Delhi. I feel even more. You know, my routine when I get to Delhi is jaake hotel Ishnaan Pani karke and go straight to Bangla Sahib, and I thank Guru Maharaj ke you know you brought me here through this career, and otherwise why would I be here doing your darshan? So I do a darshan to Maharaj and to express my gratitude, and the job has also allowed me to visit all other Gurukars around the world. You know, this is the beauty of this job, is I've seen Sangat in South Africa, beautiful community in South Africa, beautiful community in Hong Kong, beautiful community in Shanghai, wonderful community, Gurdwara Sahib there in Shanghai, in Australia, in America. You know, do you get to know them like? Yeah. I've got a very good circle of friends in Shanghai, Bhai Sahib. Yeah, very good circle of friends. You know, there's a Bhai Sahib called Anandji there. They're a businessman, and basically उन्होंने उत्थे allowed नहीं है गुरुद्वारा खोलन ने. So उन्होंने काफी बड़ा मकान लेके अपना तो हर एक संडे अपना they open the doors to all the sangat in Shanghai. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆ. So I love going there. I love going there. ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਯੂ نو ਯੂ ਆਰ ਲਾਈਕ ਅ ਹੀਰੋ. ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ. Yeah, respect that, chalo, theek hai, I do, but you know, I go there with I try to go there with a bit of nimarta, and you know, Sangat in Hong Kong is fantastic, and you learn a lot about Sikhi as well, not necessarily, because we tend to think, you know, Sikhism is just in a small circle of people, whatever, but there's pockets of beauty of Sikhism all around the world, and it's absolutely wonderful to see. And people doing so many different jobs as well around the world as well. Yeah, I can imagine. It's absolutely fantastic to see. You know, I never expect to see a Sardar in Shanghai.
So you can imagine my surprise first time I saw Sardar working there. You know, Really? yeah, it was absolutely inspiring. But this is that ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ unusual ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ where you don't expect them to be exactly, to be seen. Yeah. ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਗਾਣਾ to Accra. ਉੱਥੇ I just did a search before I went for the first time I went. ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ Accra ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ so I went there as well and yeah, it was amazing to see. ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ I don't know ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ because I love aviation ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ honestly you need to try a ਛੋਟਾ aircraft ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵੋ there are lot of airfields around London ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਐਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਿਕ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਫਾਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ honestly I'm so excited time ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ honestly ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਾਇਲਟ ਐਂਡ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੇਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਆਨਰਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ 787 ਉਹਦੀ 257 ਹੁੰਦੀ ਆ so 257 but it depends on the configuration ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ so they reduce the size of their first class but ਸਾਡੀ first class ਕਾਫੀ large ਹੈਗੀ ਹੈ so full capacity is about 257 and the 787 is designed to do long haul flights, ultra long haul flights. Yeah, and it's a very fuel efficient aircraft compared to previous. So basically you've flown from east to west totally, huh? Yeah. Well, I've flown all around the world. All around the world. All around the world, pretty much. So it's and the capacity of this aircraft allows it can actually fly, and it has been proven to fly from London all the way to Australia, Perth. In one go, non-stop. Yeah, we haven't done it, but other airlines have done it. But really? so that's how far the capability is of the aircraft. So 17-18 hours isn't an issue. Aircraft ਦੀ pilot ਦੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਾ. Yeah. So on ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਲੰਬੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. So two operating ਹੁੰਦੇ ਆ. ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਕ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਆ so then we'll come out after about 3 or 4 hours and then the other guys will go back in so bari idan fantastic so we can do long haul flights so let's have a look at the clip and then we can talk at the same time ab thoda jiha explain karo acha hun you're the pilot right yeah ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟਨੈਂਟ he's actually in the command he's the captain yeah so ਮੇਰੀ ਇਸ time the senior first officer ਦੀ position ਹੈਗੀ ਆ so within a matter of I should have got the captain's job by now but because of COVID everything's been delayed now by another 2 or 3 years but yes so there's two of us I'm operating the aircraft at the moment this is where the oxygen flight we just landed into Delhi we were pulling on to stand and so everything is coordinated from both seats. So I'm flying, he's coordinating on the radio, telling me what's happening with the engine parameters, whether what my speed is at the moment. So it's definitely a two-person operation. 2 people. Yeah, it has to be. It has to be a two-person operation. But let's say the captain that he gives you control. Okay, you take over. Especially on the landing, or you both have to No, we both. So so for example, on my next flight, I might be flying out. He'll do all the radio work, all the necessary paperwork and everything. And on the way back, we switch roles, and then he'll fly back, or she'll fly back, and then I'll do all the radio work and all the coordination in that respect. So, but yeah, by law,
I couldn't take off on myself. It's just not allowed in terms of, I always have to That's by law, huh? Yeah, by law. It's a two But person. looking at the aircraft in the cockpit, they which no switches वगैरह है ने. I can understand it's no one man show ना एक नहीं कर सकता ना. Yeah. So जो तुसी clip देखिया सी ना, so the overhead panel हैगा या overhead panel ऊपर है ना, ये सारे जितना एक पासे साड़ी electrics हैगी या एक पासे hydraulics हैगी, एक पासे air conditioning, एक पासे engine the parameters हैगे या थल्ले भी वही displays communications. It's equally, you know, to see when you start doing your homework on the aircraft type, then automatically yes, we've got a hydraulic switch that needs to go. You automatically toward hands go up and deal with the necessary issue. Whatever, but yeah. If I can do it, trust me. You know, looking at the controls, kado ki karna, kado kedi switch da karna, what one switch does, what the other does, it's very complicated. So what we have, it is complicated, but it's made less complicated by what they call SOPs, standing operating procedures. So each section of the flight has standing operating procedures. Kafi sakti hegi ke. So on the ground before departure, the guy on the left seat is going to do this, the guy in the right seat is going to do this, and so it works like clockwork. It's very checklist. So we have a lot of checklists that we have to go through. So therefore we once you start getting do those on a regular basis, it becomes fairly natural. You know, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 777 ਕਰੋ, 787 ਕਰੋ, when you jump from one aircraft to the other one, you always have to have a little kind of a training to move to the next one, है ना? Yes, ਹਾਂਜੀ. ਜਿਹੜੇ aircraft fly ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ training ਦੇ. So ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ license ਚ ਹੈਗੀ 787 and 777. Whilst I have the 777 on my license, I still have to do a small conversion course. If I want to do that. It's not long as the full conversion course. It's a small course. So ਜਦੋਂ I used to fly Airbus as well with both EasyJet and Virgin Atlantic. And so when I did my conversion from the Airbus to the 787, I had to do the full course because it's a completely different way of flying because it's two different manufacturers. Airbus have a joystick on the side, whereas Boeing have a full control column. And how they operate are completely different. So when the pilot always sits on the right hand side of the cockpit ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ? So it could be operated from both sides. Yes, it can be operated from both sides, yeah. So ਜਦੋਂ captain ਦੀ ਵਾਰੀ only take off and landing, he'll do it from his seat. When it's my turn, I'll do it from my seat. So we don't switch over. You don't switch over at all. No. Everything is dual input. So everything you see on one side, you'll see on the other as well. It's exactly the same. To see 777, 787 वगैरह 380 ਤੇ move करना ਕੀ करना पड़ेगा? Is it a longer procedure? Yes, 380 would be another conversion course. Yeah, full, because that's Airbus as well. So I'll be moving. If I was to ever change, I would go then to do a full conversion course onto the A380. Highly unlikely if I stay with Virgin Atlantic. That's highly unlikely. But I can understand flying the aircraft ਉਹ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. Even ਜਿਹੜੇ cabin crew ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ different aircraft ਤੇ ਜਾਂਦੇ, they have to go for that training as well. Yes. So a lot of people don't realise, is that the cabin crew have to do a lot of training themselves. A lot of training as well. Yeah, they have to learn all the emergency procedures, all the first aid, all the requirements of that airline. So therefore they have to have a check every once a year for 3 days on all the emergencies, and they get examined as well. So it's not, people just think roti khilon waste, far from it. They're there for your safety more so than anything. So in an emergency, they know what to do. They're probably the best first train aiders. During the pandemic, a lot of cabin crew around the world became, in the UK, I can mention, became NHS workers. A lot of our cabin crew became vaccinators because they have that very intense first aid training that not a lot of people would normally get as first aid trainers. It's very intense. You know, बहुत सारे सवाल है honestly. Totally ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ I know, but I'm asking on behalf of people ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ. You got 3 stripes at the moment now. When you become a pilot, you get 4 stripes, no? No, so every airline is different. When you're training, it's 1 stripe. When you start a job, you normally either as a second officer in some airlines, so you get 2 stripes. When you have a certain level experience as a first officer, you get 3 stripes, and then you become a senior first officer. And then it's an hours requirement depending on the airline to move to the left-hand seat. I've got the hours now, but the position
isn't there to move to the left-hand seat at the moment. Okay. Yeah. So you have to have certain hours before you Yes, can move to the yes, next. yeah, Very yeah, good. That's a very yeah, interesting one. Yeah. The number one hours होने चाहिए ने flying day Yeah. and दूसरा position empty होनी चाहिए. Position empty होनी चाहिए is not necessarily just hours, but it's also what type of hours you have. So if you say you've got 3,000 hours on a Cessna, for example, that doesn't necessarily mean you're going to get something. There's no comparison. So if you've got 3,000 hours on a heavy jet like a 787, that gives you then the credibility and the qualifications to move to the left-hand seat. So yeah. Okay, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 380 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, you got enough hours to go for that, but Yes. are you waiting for the position at the moment, are you? No, so I'm happy. I'm happy to stay at Virgin Atlantic for the rest of my career. So I'm waiting now for my turn to come to move over. I've got all the necessary hours and the qualifications. मेरी बारी होनी सी पिछले साल assessment शुरू हो जानी सी, but because of the pandemic that all ceased. Sadly, 500 of my colleagues lost their jobs as a result of that. So the airline has had to change the way it operates. So it'll be another, I'm not sure, but another 2 or 3 years before I get that opportunity. You know, COVID the past since 2019, after the March शुरू हुआ, the world economy suffered कर दिया, and I'm going to talk especially about the travel industry. बहुत hit हुआ, big time. बहुत massive. बहुत जास्ती. And a lot of people gone out of business. The airlines gone out of business. Yeah. जब airline business तो चलेगी बाहर bankrupt हो गया. Naturally, there's a lot of people lost their jobs as well. Yeah. They pilot भी बड़े lose किया, job उन्होंने भी. I remember BN भी बड़े you know they made redundant किया सीगा. How do you feel with the economy now? किधर चल रही है? We always hoping कि lift करेगी, pick होएगी. But is there any थोड़े दिमाग फेर हुंदा पे? Yeah. So just going back a bit, Baji, I'll give Virgin Atlantic. You know, we lost 5,000 employees. We are an employer of approximately 10,000. So साडी रातों रात तकरीबन आधी airline होगी सी 50%. 500 of my colleagues, pilots who were on the Airbus, unfortunately, were either made redundant or were put on furlough. And so, but gradually the good news is that some of those people are coming back now. The aviation market is starting to pick up. It will pick up. It's just a question of how quickly it picks up. As Tanvi Patahega, restrictions around the world are very strict at the moment. India was on the red list up until recently. And we've noticed literally the day after it was announced that India is moving back onto the amber list, so the bookings went through the roof. Went through. Yeah. It only coffee increase over there. There was news as well. Yeah. So and it's picking up. It is picking up. It's not picking up as fast as we would like. Testing regime it's causing a lot of problems. And the quarantining, but you know, as things improve, vaccinations improve, the aviation market is opening up a lot more. America is still closed to UK and European citizens. That should hopefully open up in September time, if not sooner. I know, especially Air India, they had a flight, all lady flight from ground stop to like a flying tag. I heard about that, yes. Very देखो तुसी बंदा नहीं सोचता आज दा शो जरा प्लीज जब भी तुसी देखते हैं सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी तुसी पालन बनो it's for both लड़के लड़कियां ले भी दोनों they equally brainy equally intellectual हो जाते हैं पढ़ के अपनी पढ़ाई करके ते you know ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਅਰਲਾਈਨ western country ਦੇ ਵਿੱਚ you go to all places in the world ਇੱਕ ਤੇ ਕਲਰਡ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ I don't know how to put that in words discrimination ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ how do you feel about that? I feel comfortable in myself. I feel comfortable in myself. But ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ racism comes in all forms, all forms, very subtle, very overt. I've noticed in a few destinations people have an expectation कि जरा मेरा pilot होना वो he's probably white, middle class, male, whatever. So when they see me, you know, you can tell straight away. The second glance I call it. Naturally, no. Yeah, the second glance. And I you know what? I find that second glance comfortable because I'm very comfortable within myself. पता कि ये बहुत important गल है अगर तुसी comfortable नहीं हैगे ना exactly yeah तो inferiority complex आ गया तुसी उन्हें reason देता to doubt your ability so मेरी आदत है कि पाजी के a bit like yourself कि I will talk to anybody
So the airlines prefer us, when we're going out on a break, stretching our legs, that we go and talk to the passengers. I make a concerted effort to go and talk to our passengers and break down those barriers. Exactly. Yeah, break down those barriers, and you'll be, people are, we live in a much more tolerating, a tolerance world. Things need to improve still, but it is a lot better than it was 20, 30 years ago. And people do understand that people from different faiths and different cultures do this sort of type of job. And the type of people we fly all across, we fly to main airport destinations, so people are fairly well cultured, and they know, okay, this is a Sikh pilot, and the odd occasion, people think you're a Muslim. But overall, 99% of the time, I feel more than comfortable wherever I go. Your stimulator, the person training, is that very helpful as well? Yeah, so we have to go. That's very much real. Yes, very real, very real. Very real. In fact, some of the parts they use in the simulator are actually aircraft parts. So all the electronics and everything. So every 6 months, Sanu Jana Pen the simulator training. You have to, huh? Every 6 months, so without a shadow of a doubt. It's over 2 days, and rightly so. They throw all the emergencies at you: engine fire, engine failures, landing gear failure, hydraulic failures, electric failures. Even to the point of disruptive passenger in the back. What you're going to do? You're flying over mountainous terrain. You have an engine failure. What are you going to do? So we're always prepared for the worst. Before I ask you to advice, your viewers know it's very interesting. This is something I can't absorb. When I go 4x4 chalawa, used to that, then I come and sit in a tiny Fiat 500, which I feel very awkward. I can't be able to handle this because very choti hai. I'm used to driving the big 4x4s. They just aircraft a massive jumbo fly karke to see 737, 787, 777 go be, and you come and sit in a little car. I'm not saying that you got a little car. Say you sat in a little car. How do you feel? Yeah, oh, my feeling I've never been asked that question before, but no, it's. It's. I feel this is strange. I feel more safer in my aircraft than I do driving home. Really? Or coming to it, because the probability of something happening in the air is next to nothing, in the sense of gear. We know the aircraft is serviced on a regular basis. We've got air traffic control looking after us, separation wise, and I have a lot of procedures if things do go wrong. Whereas on the car, I might be driving sensibly, but somebody else might come into the back of me or whatever and stuff. Yeah. So before we run down the time, please take your time. I would like to look at the camera. Please, मैं चाहूँगा कि youngster ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ the penny drops in their head. They get up from today, say, listen, I'm going to find out about this. Yeah. So my advice to everybody is कि जे तुसी करना ना, if you want to do something like this, don't hesitate. Paji said something very interesting earlier, that this isn't, we have this stereotype, I'm a male, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ community ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਹ job ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ whatever. Forget that. This job, aviation in particular, they are desperate for all sorts of people now, male, female, people from ethnic minorities. So please make every concerted effort to do your own homework, own research. I did it without the internet back in the days, back in the late 90s. And there's a lot of information out there on the web. Like Paji says, I'm willing to help out. And there's a lot of people out there in aviation who can also advise accordingly. But also those people who are sitting behind a desk right now, doing a mundane job, no disrespect. They can still change. They can still change. You can still change your career. On my course, I remember we had 2 solicitors when I did my really? 2 solicitors. Had a doctor. We had 2 doctors in that course. One of them was in my course. We had a doctor. We had a guy working in a pub. We had a guy who was helping his dad. Coffee shop? It was some sort of business. We had a banker. Okay. Yeah. So we, this type of career attracts all sorts of individuals. And like I say, not necessarily male, but female as well. Very important. Yeah, because मैं कहना मैंने बेहद शौक है civil aviation. It's in my blood, and very unfortunate for personal reason I couldn't take it forward.
I never feel jealous, but I feel proud for people I see ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੈਬਨ ਕਰੂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਸਟੋਰੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ I remember bless my mom up there ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਬਨ ਕਰੂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਡ ਕਰਾਈਂਗ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਘਰ ਕਾਪਣੀ ਚੱਕਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕੇਗਾ you know this is a true fact you know that she said ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕੇਗਾ ਹੁਣ coming back to the cabin crew they're so arrogant so proud wearing a uniform flying every day in and out they you know they ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ cabin crew the chalo you know like I said earlier it's a very undermined job they are probably more responsible for you than I am as the person flying because they're going to look after you both your physical well-being in terms of you know but feeding you and you look after all but and it does happen ਕਿਸੇ ਨੂੰ medical people have heart attacks you know not going to wait until they're you know on the ground heart attacks happen when they happen you know or they have various other illnesses and the people who are going to look after you are going to be the cabin crew. But quickly, what's your plan now? My plan now is not for tonight. I mean, in the future. Now my plan is simply just to carry on what I'm doing, Paisab. Is you know I've got this responsible job that I absolutely love doing, and so I will continue doing it until I'm told otherwise. But एक गल है you know some जितना तुझे क्या कहते हो तुझे कितने भी बैठे हो you're doing behind the desk now doing 9 to 5 job. Waiting for 5 o'clock or 5 to go home. You still can change, but if a gal hai ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ you get up you look forward ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਜਾਵਾਂ to get my hands on the aircraft and I'm going to go from A to B whatever you need to do it. There's something for the job you're doing you really look forward to do it. Yeah ਮੇਰੀ wife ਨੇ ਕਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ you know she does consultancy work and she says I can never ever switch off karke mainu pata next day meri aa meeting honi hai agle hafte meri aa meeting honi hai je wo whatever. I was the same as a probation officer when I used to go my case files when I go on leave I have to hand over my case files to somebody out and come back pick them up and then plan my work accordingly. With this job I absolutely love because I go I do it and that's it. As soon as the engines turn off and we do our checks that's it I'm done. I don't have to worry about anything else. Question the बहुत एक और question. You know the first office from there, the captain doesn't do it. I know. I don't know whether he does it now because I've known this is years ago. He goes around the aircraft checking through everything. We both do it. Actually, you both do it. So, je mera sector hove, then it's my responsibility to check everything about the aircraft. So that includes the walk around. So I'll get up and or he may do it, but one of us will do it. One of us will do the walk around. Normally I've seen कि जब भी तुसी flight जाने जो उतर देना you never get to see the pilot until you meet them at the criminal bench. Always ask the cabin crew. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ please can I go and see the pilot? Please can I go and see the flight deck? You know I've got a real interest in aviation. ਪੁੱਛੋ. You know you don't get anything unless you ask. It used to happen before this. But it still happens. Obviously because of 9/11 you can't go into the flight deck during flight. No one's allowed in there unless you know your crew. But after the flight as well, say look, can we go and say goodbye like you do? Can I just say thank you to the pilots? You know we welcome it. We always welcome visitors to the flight deck. So please do ask. Not only myself, the whole account team study worldwide, study Sikh community worldwide. I'm sure to see you tonight to the program dekhde ne must be very proud. You know pata mera kaam ye hai ki tonu bring you limelight. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ. Yes. Yeah, this is something ਤੁਸੀਂ tree plant ਕਰਨਾ and you've done it become into a bigger tree. The smaller ones we need to start planting and make sure we all have a responsibility to inspire the next generation. Absolutely, yeah. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ and Sadhania, you know, just to say, look, you know, don't just think, you know, you have to go down the traditional career path, doctor, engineer, lawyer, etc. There are so many other different careers out there, you know, I'm not just saying aviation, but so many different ones, and, you know, just go where your heart desires. Absolutely. Yeah, go with your heart desires. ਅਸੀਂ politics ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ the British forces ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ civil aviation ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹਾਲੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਗੈਸਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਜਸਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ, ਆਈ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਯੂ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। I can't hold your finger and take you with me. No, exactly. Yeah, like I say, it's ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਆਪ ਕਰੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। Yes, use other people, get advice, but do your own homework as well. No one's going to hand it to you on a plate. No one, of course not. You have to work hard. ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਕੇ whatever. The journey to become was a massive journey. In every way, commitment and responsibility here and ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। It's a very much dedication, ਬੜਾ hard work ਹੈਗਾ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚ। ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਐਂਡ ਵੀ ਰਨ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਪੀਪਲ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਡੂ ਅ ਸ਼ੋ ਵਿਦ ਅਸ। ਦੇਰ ਆਰ ਦ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਬਟ ਦੇ ਕਾਂਟ ਕਮ ਔਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਹੈਵਨਟ ਗੋ ਮਚ ਟੂ ਸ਼ੋ ਟੂ ਡੂ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਣਾਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਜਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਯੂ ਨੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਜੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਰੱਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੂ ਕਾਲ ਅਸ, ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਆਫਰ ਯੂ ਦਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।